Bueno, vamos al contenido un poco del webinario. Okay, so for the webinar's Esta content, es una serie de webinarios que this is a webinar series that de una reunión que originated tuvimos aquí en Vermont out of a el año meeting that we had in pasado, Vermont donde se last formó year, un grupo in which a group was que formed se llama Comamos, that is que called es la Let's traducción de Eat. Let's Eat, Educación para las Transformaciones It is Agroecológicas. education towards Y pueden agroecological ver en transformations. la pantalla And al you can comité see organizador on de the este screen grupo, that the organizing committee que of this tenemos group, gente we have de people Estados Unidos, from the Canadá, United States, Canada, México, Mexico, Bolivia, Bolivia, España Spain, y nada más. Entonces somos un and grupo that's it. bastante internacional So we are a con quite la international intención de group, poder and we have the intention compartir of sobre learning and programas sharing educativos en las about diferentes learning instituciones programs in que different tengan un interés institutions y un that have an compromiso interest con la and transformación a agroecológica. commitment with agroecological Y lo que transformation. hemos estado haciendo What we've been es doing is pedimos a cada uno de los programas asking presentar each un of poco the sobre su programs historia, sobre su to contenido, show a bit about y their creo que ya history and llevamos their como content. 4 And de we've done diferentes lugares. like 4 so Y no far sé, from Yanika, different si vas places. a And presentar I el don't que know, viene Janica, if después, you're going to pero present the eh, next one. si quieren estar en But nuestra if you lista want to be de in acceso para recibir our email, por list favor, for nos pueden receiving hacer saber por emails, el chat. please let us know Pueden through ir the chat, también a la página or you can also web del go to the Instituto de web Agroecología page of de la the Universidad de Agroecology Vermont, Institute of donde the hay University información of también. Vermont, where you will also find Muchas gracias de information. nuevo por estar con Thank you very nosotros. much for Muchas being gracias here, a Juliana and thank y you, Alejandra por Juliana and compartirnos su Alejandra, for experiencia de la sharing your maestría en la Universidad experiences Veracruzana. of Con the esto se lo masters paso a in Yanika the para hacer University unas of Veracruz. And with presentaciones. this, we pass to Janica for some presentations. Buenos días, buenas tardes a todas y Good todos. morning, good Soy afternoon, Janica everyone. Anderson, My soy name is investigadora Janica de la Anderson. Universidad I'm a MEIS researcher y in Maine University colaboradora del Instituto and de a Agroecología collaborator for the en la Agroecology Universidad de Institute Vermont. here in the University Estoy of muy Vermont. I emocionada am de very presentar a dos excited mujeres to present increíbles, two a amazing quienes women admiro mucho, whom I admire very Alejandra much, y Juliana. Alejandra and Juliana. Ale es Ale is investigadora a en México en la researcher in Universidad Mexico for the Veracruzana, University donde of forma Veracruz, parte where del she's part núcleo of the académico faculty de of la the Maestría Masters en for Educación para la Interculturality and Interculturalidad y Sustainability, Sustentabilidad, la MEIS, así se llama el the programa. MEIS. Además, él Plus, she's a colaboradora del collaborator for Instituto the de Institute for Agroecología de la Agroecology in the Universidad de Vermont. University of Vermont. Desde la Through investigación participatory research participativa, action, acompaña a she comunidades accompanies peasant campesinas communities en su in their camino way hacia la towards food soberanía alimentaria. sovereignty. Desde la From agroecología y agroecology su and her formación interdisciplinary interdisciplinaria en formation in ecología, ecology and ambiental y political política, agroecology, busca she seeks to aportar aid a the la creación creation de una of an academia academia that is comprometida committed con with procesos social sociales, processes, no that is extractiva, not no extractive, violenta y non-violent, and epistémicamente justa. epistemologically just. Juliana es Juliana investigadora Merson is a researcher in principal the del Research Instituto de Institute on Investigaciones en Education Educación of de the la Universidad University of Veracruzana Veracruz, y la and is the coordinadora coordinator of the del programa Masters in MEIS. Education for Es integrante Interculturality and del cuerpo Sustainability. académico She's que also trabaja por coordinator of the territorio, academic comunidad, working groups aprendizaje y called acción Territory, colectiva Community y Learning, la and Collective coordinadora Action, del grupo de and of the investigación y educación Socio-Ecological Action Research socioecológica. Group. Es doctora She en has a filosofía y PhD en on philosophy educación, and maestra en education, has a psicología master's y in magíster psychology, en and is an agroecología. agroecology expert. Trabaja en She temas works on que topics enlazan that cultura, intertwine educación, philosophy, education, intereses y nature, and virtudes. cultures. She Colabora con collaborates with colectivos many community comunitarios, collectives, civil organizaciones de la society sociedad civil organizations, y and grupos de participatory investigación action research groups on interdisciplinarios en investigación transdisciplinary participativa. projects. Muchas gracias por estar Thank you aquí. very much for Y being here, adelante. and it's your turn. Muchísimas gracias, Thank you very Yanika, much, Ernesto. Janica, Ernesto. Thank you very much, Muy Janica, contentas Ernesto. I'm very happy We to are be very happy here to be to here share the to share our experience of the experience with the MEIS MEIS and open have a dialogue. dialogue. ¿Podrías I don't know, Ale, presentar could you share I don't know, Ale, your can screen? you las put the diapositivas? presentation? Les cuento que la maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad nace como un deseo compartido en 2013. So this master
is born y as a desire en eso que es gestar to build colectivamente and to un sueño. have Nos a llevamos, collective dream. sí, algo de tiempo It took us una a de while. las acciones And one primeras of the muy first importantes actions that we fue had crear un espacio de was to diálogo create para a aprender de space for varias dialogue, to experiencias learn y from different para experiences, también poner a discusión lo and que to serían also have a como las discussion bases about the de este basis trabajo. of this work. Entonces, si pasamos So la if we come diapositiva, the next, Ale. En 2014 in generamos 2014, una serie de conversatorios we sobre had interculturalidad, different sustentabilidad y roundtables educación. around education, Invitando a sustainability, personas development, and we que invited tenían people mucho para aportar who had a desde sus lot to say from experiencias their y de su experiences pensamiento and their way of thinking a estos conceptos to clave en these esta key maestría, ¿no? concepts que se in the dedica masters justo a la that is intersección focused entre lo in the intercultural intersection of y the lo sustentable. intercultural and the Dentro de esta intersección, la sustainability. agroecología cada vez And más agroecology in va this ganando intersection espacio. is gaining more and more space. Y trabajamos And we are working dialogando para conocer diferentes to dialogue concepciones, different ir afianzando conceptions nuestra propia visión de and lo try to intercultural root y our de lo own que se view llama of the sustentabilidad. intercultural and Actualmente, sustainability. quizás bueno, desde hace algún tiempo A few trabajamos más con la noción years de ago, we've been decolonialidad working que more de of interculturalidad. decolonial and not Y lo intercultural. sustentable también puesto más And the sustainability en also diálogo put con more las in dialogue visiones with de the buen vivir visions que of Buen Vivir nutridas that en we have diferentes territorios nourished in different territories, indígenas de habla y indigenous de territories, México. También and nos in pusimos a Mexico dialogar and sobre different las parts. And we've been perspectivas dialoguing éticas, about las disputas ethical políticas en este perspectives and campo, political cuáles disputes. serían también las premisas What epistemológicas are the y las different metodologías que nos premises, interesaba epistemological tejer, premises ¿no? and Con- methodologies that we were construir interested en este in trabajo, weaving and building in this pensando work, todo eso desde and el thinking rol tan on importante all of de la this in educación, the de role este esfuerzo reflexivo in colectivo, education, ¿no? in que this fue parte de la collective gestación effort de la that was maestría part con of esta how orientación the a master's was su born, with co-creación. this orientation Nace in the el primer co-creation. libro que The first book permite was born, sí, and this conocer, book ¿no? allowed us este caudal de to ideas, de present all reflexiones these que son ideas and una especie reflections de cuna that is kind of like a afectivo crib y intelectual de with la MEIS. a Pasamos la lot diapositiva of siguiente, por affections favor. and yeah, how the maze was born. ¿Cómo nos posicionamos, ¿no? How we are positioned, El posicionamiento ético, político y the educativo standing, de esta ethical, political, and maestría, pedagogical standing of this masters se puede plantear como un horizonte, can ¿no? be seen as a Un horizon, esfuerzo as an effort, autorreflexivo, auto-reflect, with a lot of compartido auto-reflection, como with a lot of reflexividad autocriticism, colectiva and para reflect generar collective espacios reflection, to have cada vez spaces más decoloniales, that are more and anticapitalistas, more sensibles decolonial, anti-capitalist, y and sensitive transformadores, and donde se alejen transformative posible de los racismos, to racism muchas veces invisibilizados that are many times en not nuestras dinámicas, visible in our ¿no? dynamics, institucionales y más allá. in our institutions and También hay un beyond. esfuerzo And there's antipatriarcal also an y no anti-patriarchy adultocentrista. effort and not centered around Hay adults. un posicionamiento There's also a explícito standing, an de explicit construcción standing de justicia epistémica of y de justicia más social allá, and social y epistemic ambiental. justice and Eso environmental as well. pensado siempre con Also, los always colegas, thought profesores, with the colleagues profesoras and teachers y las y los estudiantes, and with the students, como decía, ¿no? Desde un esfuerzo as I was saying, from an effort sensible that tries to be transformar sensitive and los sensible, micropoderes, las microdinámicas to del transform interior mismo, con las micro relaciones powers and pedagógicas micro de la dynamics maestría for y the más allá, ¿no? masters Como and beyond, construyendo también horizontes de relaciones, trying to vinculación build horizons a los and colectivos how to y relate comunidades de práctica con las and que build colaboramos. networks with Hay un the enfoque de investigación community acción practices. participativa
¿no? Un trabajo desde There's las a perspective investigaciones colaborativas, la from investigación collaborative research implicada, militante, of vinculada. the militant and related Sí, research. hablamos cada vez más de And we colaboración, no talk solo de more and more as participación, collaboration, not only as para hacer participation, énfasis en to los make an emphasis codiseños, on ¿no? the Eso que co-designing. es sentar a What I mean dialogar con is los colectivos sit de down and base, dialogue with de the colaboración, collectives, para pensar grassroots collectives, to think qué es importante what is important comprender to de understand los procesos of the para processes poder to transformarlos. transform them. Entonces, la MEIS se sitúa So muy the master's is claramente, de situated manera muy explícita, in a very en una explicit way, frontera entre la in a academia y el boundary between activismo, academia and con una activism, intención with declarada an intention, a de very aportar a las explicit, pequeñas y grandes in a very transformaciones explicit way en los to territorios, try to transform desde the esta territories alianza con colectividades in organizadas, alliance ¿no? with y la auto y organizations corresponsabilidad, and with hasta the donde nuestra mente co-reflection, colectiva y nuestro corazón compartido where our nos heart permite ver y hacer. is shared and Ahí está where we una can see fotografía de and have colegas some que actions. nos ayudaron Here's a photo of some coordinar los colleagues that esfuerzos helped us también para un segundo coordinate libro for a second colectivo, book que se llama La that is Academia called Movilizada en Defensa the de la Vida, Academia that's experiencia mobilized mexicana. with Y, experience in Mexico. es uno de los varios frutos de este Is one of the esfuerzo many reflexivo fruits of interno, ¿no? this de reflective las collective participantes, effort los that we've been doing. participantes The para participants colegas, profesores y and estudiantes de la the MEIS, colleagues para and teachers and students pensarnos desde nuestro have quehacer, been thinking and identificando together nuestras and limitaciones identifying our y limitations también las potencias de este esfuerzo and how this effort colectivo, can ¿no? De aprendizaje continuo y de help apertura us a to los learn cambios necesarios para and to fortalecer be también, open to fortalecernos changes, como to como strengthen actores y ourselves actores as políticos, actors, political actors, político-epistémicos. epistemic political actors. Ale, por favor. Can we change the Ale, please? Pensando el enfoque So thinking on the focus, ¿no? De investigación, collaborative acción focus participativa, de una of colaboración participatory action research dedicada dedicated al pensamiento to colectivo y a la collective acción. thinking and action, Algo que aprendimos, en something realidad, that we desde el learned inicio, la from the maestría, beginning, the masters, como nos pusimos la pregunta, ¿y we cómo made ourselves the question, garantizar o how cómo can we guarantee cuidar para que las or be personas careful with que vengan a so that people formarse that come en and este learn here proceso in this process estén en activas en are colectividades, active ¿no? En in colectivos collectives organizados, that are movimientos de la organized sociedad in civil, movimientos movements of sociales, social society, también desde esfuerzos institucionales, different cómo institutional podemos efforts and all. en una maestría But que how vuela, can we do 2 it in a años master's son that is realmente very un fast? periodo 2 muy years corto, goes very tener fast. It's not a very long esta time period base desde el inicio, to que es have la this colaboración. basis in the Entonces, hay beginning un requisito on collaboration. para So ingreso one a of esta the things maestría, that we que demand es to una come carta de into the aval masters del is a colectivo, letter del from the movimiento collective, en el que from the está movement that that person insertada la persona, en la que is in, participa y colabora where la where they aspirante, participate. tienen que presentar un aval They have to present a letter ¿no? Un consentimiento of previo consent para esta colaboración for a this través de la collaboration maestría. in the masters. Entonces, es nuestro intento de So that way we garantizar try to que guarantee no that como sujetos people are individuales not como just sujetos individual subjects, colectivos a but esta collective maestría, subjects to que this las masters. personas en formación sean como parte de un So that grupo the que también de people are alguna part of forma our group, atraviesa a estos esfuerzos and that goes through reflexivos. this reflective efforts. Trabajamos también con We work as well eso que es pensarnos with something that is like thinking ourselves desde la posicionalidad, ¿no? from a place of Críticamente, statement los in a critical privilegios, way, las capas from privileges identitarias and the different o los layers of diferentes identity lugares, or different places, roles y clasificaciones roles sociales que nos and hacen social más o menos classifications
that make us more or propensas less a diferentes tipos de subject to opresión, different types of oppression, reconocer, ¿no? and to estas recognize atribuciones these y attributes roles and roles, para pensar estos vínculos to think posicionales con la construcción de these conocimiento relations mismo. with knowledge itself. También en eso que es pensar la colaboración desde So un thinking enfoque on político collaboration from epistémico, epistemic political acompañamos focus, a las y los we try to estudiantes accompany the en students la construcción de acuerdos in building para different organizar su agreements, proceso to de organize their sistematización de process, to experiencias systematize con their el colectivo experiences de origen, el with the colectivo con el que collective, colabora, with ¿no? their, Y eso enfocado a the collective codiseñar with which las they work, preguntas and to try to que design the orientarán questions, los to esfuerzos de orient the efforts sistematización, of ¿no? systematization, Y también la and metodología also the methodology los diferentes caminos de or the different indagación, paths, siempre poniendo always énfasis putting an en ese emphasis doble in this caminar, doble paso, un double paso hacia la walking comprensión, un enfoque towards epistémico, comprehension ¿no? La with an importancia de epistemic entender focus, the lo que se importance está of haciendo, el understanding what sistema we're en el que doing se actúa, and the systems y también un in which paso we are hacia la embedded, acción, and que es comprendemos para actuar y transformar, a step y towards poder transformation where we can describir estas have transformaciones y actions analizarlas and colectivamente describe this también. transformation and organize them Veamos, por collectively. favor. Bueno, Next, please. comentarles Just to brevemente say sobre briefly la estructura about the curricular, curricular de esta structure maestría, que es una of maestría this master's. profesionalizante. Básicamente, So basically, el primer año the first year está enfocado is focused a estas bases, in this pensando las basis, epistemologías thinking de la of the interculturalidad, epistemologies of las nociones de interculturality, sustentabilidad y buen vivir, sustainability, and buen ampliando vivir, estas sensibilidades in broadening the sensibilities reflexivas. and reflections. También en el segundo semestre Also, ven in the second estrategias semester, educativas, they have comprendiendo la strategies for educación educational praxis, no como understanding education not un proceso as escolarizado a school necesariamente. La process mayoría de los necessarily. procesos que convergen en Most la of the MEIS no processes son that are part of the de MEIS aprendizaje o are de not of preparación escolarizado, learning sino más bien from a school el, point of view, el is énfasis more, en la the emphasis is educación more on con un enfoque education popular, ¿no? with a Y la popular educación education entendida focus, como and esfuerzo education reflexivo understood as de a aprendizaje reflective effort colectivo, and collective y cómo fortalecer esta process, and reflexividad how to en los strengthen colectivos de this base. reflection on the Y la grassroots investigación acción collectives. participativa son las And participatory 4 action experiencias research educativas are clave, the y four main transversalmente courses. trabajamos con And we sistematización de also work experiencias. with Y entre las systematization of optativas experiences. And among the están electives, cursos we como have different courses such el de as negociación y transformación de conflictos, negotiation and estrategias de vinculación conflict social, transformation, territorio y relations, interculturalidad, community educación relations, y autonomía. interculturality, education and Bueno, autonomy. aquí les dejo con So I will leave it este primer panorama here de la with this maestría, y first ahora paso la preview of palabra the a masters. And Alejandra, now por favor. I give Alejandra the floor. Gracias. Sí, pues Thank you. desde estos posicionamientos de la Yes, MEIS, from this aspiramos standings of the una MEIS, co-construcción de aprendizaje we're horizontal, trying to have a y horizontal también más que horizontal se hace co-learning. como comunidades de aprendizaje. It's like Entonces, meta por un lado, son learning los communities. estudiantes quienes So in ingresan a la such MEIS, some pero way, por otro it's lado, the cada students uno that de estos are part of the estudiantes MEIS, but each of the students hace parte de colectivos, is part of colectivos que pueden ser collectives tan diversos como that are very colectivos diverse, such rurales, as urbanos, de rural, jóvenes, de urban, mujeres, ¿no? of O youth, de women, comunidades en la periferia de las ciudades. or collectives Y in the entonces periphery llega of the cada uno de cities. estos estudiantes And con each of these students como representantes de arrives estos colectivos a insertarse en representing la all MEIS. La these MEIS sí como collectives un and cuerpo being académico de and profesores as y part profesoras, of pero the también MEIS, con las actividades but complementarias, also con with invitados, complementary invitadas que siempre tenemos, ¿no? Para irnos enriqueciendo, different actions, con and with visitas al guests. campo, y luego We también visit, we make some aprendizaje field entre los y visits, las and estudiantes es learning muy rico. amongst students is very rich as well. Se hace como tratando de evitar pues So we esta try to verticalidad, avoid pero se the hace verticality, natural que haya and tantas it's como quite burbujas, natural tantas to have all expresiones these de bubbles aprendizaje y de and experiencias
experiences muchos all sentimientos around que and se many ways comparten of ahí. thinking and Un feeling that are ejemplo shared de there. estas experiencias fue hace An example quizás un mes en donde An example of this hablando was maybe a month ago. colonialidad, invitamos Talking a about Eneida. decoloniality, Eneida es de we hecho invited la Eneida. mamá de una de nuestras She's compañeras the mother of migrantes one of oriente our hispanohablante. companions, which speaks Eneida es Nahuatl. náhuatl, pero trabaja Eneida is Nahuatl, en and she procesos works desde el in territorio, en processes escuelas of territory comunitarias, defense and en la región community Totonaca, en el schools estado de in the Veracruz. Totonaca Y region ella in nos Veracruz. empezó a hablar And de su she propuesta, ¿no? talked about her Entonces, proposal tuvimos to trabajos de us. textil en She donde brought las this comunidades con las que ella cloth, trabaja representaron parte de su historia. which Por represents ejemplo, en the la parte history of the baja vemos communities with el whom she florecimiento works. de la cultura For example, totonaca, we can abajo vemos see la zona the arqueológica, flowering of the el icono Totonaca de la zona culture, arqueológica del Tajín, or y luego the vemos la archaeological colonización zone called the Tajín, europea and y su how the superación European acabando hasta invasion la Veracruz. came Y luego and cómo killed hasta el the final word. del And then textil how se ve como towards the end of the el cloth árbol de we la can palabra y de see la cultura that sí the fue tree of explotado, las the raíces quedan, words ¿no? Entonces, a partir de esas was raíces, cut down, but its cómo se puede roots volver a remain, florecer. and Y through ese these roots trabajo it can en esta flower again. región están And that's the trabajando work a that they través are de doing muchas in this formas, por region ejemplo, through many las artes o forms. artesanías, pero For no example, como una labor, art, como una labor manual, sino como una manera de and not only as reivindicar a la cultura. manual work, Y but también also las as a way of escuelas, ¿no? En donde ella reivindicating nos their cuenta culture, cómo and also la with escuela va schools. mucho más She tells us how schools transborda el go concepto de claustro, beyond ¿no? En the donde concept of a para classroom. los niños y las niñas más jóvenes, For the children and for the young pues en people, su epistemología, en su in ontología, their las own montañas, ¿no? Porque nuestras epistemology, maestras, los ríos también son nuestras maestras, ¿no? mountains and Entonces, rivers are also teachers. aprendimos mucho de So Eneida y we learned ella es un a ejemplo lot muy from bonito Eneida. así de She's a cómo very se good enriquece example of aspirando how a esta justicia epistémica y things de get calidad richer with epistemológica y política. epistemological justice. Y bueno, pues así estamos con 5 And generaciones de la MEIS. Esta es la foto de la here you primera can see generación 5 en el classes of the 2015. MEIS. Was the first class in Luego, 2015, 2017, then segunda generación, 2017, the second tercera class, generación, then the third class, cuarta generación, fourth están class. empezando a titularse. They were Y starting la to quinta get generación, que their es la degrees, generación and the vigente, 5th es con la class, que which estamos. is the Y bueno, one esta we fue have la right foto now. del primer día This picture was que nos taken unimos. on La the first mayoría, day físicamente había 4 when compañeras we met virtuales, almost 3 all of compañeras us virtuales. personally. We Pero had aún 4 así, people virtually, pusimos una but ofrenda and para we accionar put y para this compartir little colectivamente altar nuestro deseo in order to share de our aprender, de desire to learn coaprendernos, de reflexionar y de impulsar together procesos. and reflect and Entonces, push processes. bueno, ¿cuál es el perfil de estos So, what's estudiantes the en student estas 5 profile generaciones MEIS? in these Vemos 5 que hay una parte classes? importante We see that de there's an important mujeres, part of en su mayoría made son of mujeres, women. los hombres han sido Most of them have minorías. been women. Y hay un rango de edad There's muy amplio, also digamos, desde a los 23 broad años hasta age los 55 años, range from pero el 23 to 40% de los 55 years old, estudiantes but han estado entre 40% of them 29 have y been between 32 años. 29 and También 32 esto nos years old. habla y se ve mucho, ¿no? Cuando nos This reunimos, que hay mucha also experiencia de shows nuestra when we cultura meet y nos estamos that there's a compartiendo lot con of todos, ¿no? experience among En us. general, la In mayoría de los general, estudiantes han sido most of the mexicanas, students have been mexicanas, from pero hemos Mexico, tenido but 11 we also extranjeros have provenientes de 11 Colombia, Chile, foreigners from Argentina Colombia, y Chile, España. Argentina, and Spain. También compañeros cuya lengua materna We no also es el español, have sino alguna lengua students original. whose mother El tongue náhuatl o el language zoque is not sabemos que es Spanish. una For lengua que ha example, estado en Nahuatl Veracruz or y ha estado más Soque. presente. Nahuatl Y is más very allá present in de Veracruz, cuál so es we've el had a idioma lot of con that. que mejor se And sienten beyond cómodos hablando, this, que no es nada trivial, por cierto, it is not trivial to también see llegan in which con language sus they feel formas de vivir, con comfortable sus formas de talking. ver el mundo. Entonces, And beyond quiero language, they compartirles una all experiencia que bring with tuvimos them their own ways of recientemente, living. So I'm going to donde una share with you a compañera de recent Jalapa, experience estos son los in lagos, ya which están aquí en la ciudad de one Jalapa, student, this esta is compañera Jalapa in trabaja con Veracruz, artes también para la defensa y el cuidado del this agua student works with de los art for manantiales the que están defense of alrededor de la water. zona de los lagos. Decía que ella se She encontró said visitando los that manantiales un visiting these camarón que había places, ahí. she found Entonces a estaba muy small contenta, shrimp ¿no? and she Porque was bueno, very happy hay about it fauna, en fin. Entonces una because there's compañera que es animals náhuatl, ella dijo sí, and pero so bueno, forth. en nuestra cosmovisión So she náhuatl, in los Nahuatl told caracoles us son that los in their ángeles del agua, ¿no? cosmovision, Entonces ese caracol, ese this little shrimp camarón estaba ahí para llamar al agua, ¿no? represents
the source of water. Completamente a la So interpretación de, this ahora totally vamos a turned investigar. around our No, view. ahí hay un It's not superhéroe just that we're chiquitito y seeing es wild este animals, camaroncito but quien we are está also seeing ganando animals that are una especie de important for de ese water Em, and natural entonces, bueno, resources. los temas de los procesos So están the aquí topics representados. Es of un the processes conocimiento are muy amplio. represented ¿Qué quiere here. decir que quien trabaja con derechos humanos It is trabaja very solo con broad. derechos humanos o con arte o artesanía solo con No eso? one No, works son with just one temas que topic. se van They juntando all intertwine. y de una o de otra forma And in todos one los way or proyectos another, all abarcan muchos projects temas, ¿no? Entonces, total que include many es different una topics. constelación de temas. So it's like a Y bueno, network aquí of vemos topics, que la and here agroecología we también can está see that presente. No agroecology es is mayoría, present. pero sí está presente. Y la otra son las geografías. And another thing is Proceso de esta geography. maestría, This por master's estar geography, because it aspira a ser is, fuertemente territorializado, because ¿no? it Es decir, aspires to no vivo en un be lugar de origen y located, aquí voy a hacer esta investigación meaning que le that people are llaman not going to paracaídas, make ¿no? Hoy que es muy colonial research en about la ciencia convencional, como voy, distant extraigo places, datos y me which is regreso. something very Las proper of estudiantes conventional viven en los science. lugares en donde trabajan, We son want sus students fronteras, son to sus procesos, live ¿no? in the No es places que where vayan a la where they recaudatar datos, work. sino que viven ahí. Entonces, So por esta they live the particularidad, places, and because of this en esta particularity, generación, in los proyectos this están muy class, concentrados en Veracruz, projects un are poco en el very centro de focused México, in algunos Veracruz and the proyectos en center of Chiapas, incluso hay Mexico. una Some of compañera them in que está Chiapas too. empezando y tiene la intención We de have a continuar student en which Chile is y en Veracruz. starting and Entonces, intends esos to son los continue in estudiantes Veracruz que and vienen una Chile. vez al mes a estas But concentraciones it's like that. regionales intensivas para Students tomar come once clases, a month trabajar juntas for y working regresan a sus intensively and territorios, take ¿no? Por eso classes, es and que then they go back to their territories. está muy territorializado. So that's how it Y bueno, is para enfocarnos located. en los proyectos Then de agroecología, quiero compartirles dos the ejemplos. processes in agroecology, El for this I primero will share es en la two Ciudad de examples. The México, first one is donde in se lleva a cabo Mexico este City, proyecto de Tania Arteaga. and it is a project of Tania Tania trabaja en unos huertos Arteaga. escolares She que works están al in sur, school gardens muy, in muy the sur, south, porque es la periferia de la Ciudad de very, México, very el pueblo south original. of Mexico City, in Saben the que, periphery. bueno, pues la Ciudad It de is México, a más native allá town. del tamaño y de la extensión que tiene, You pues know hay that pueblos Mexico que resisten, ¿no? City Como has todas sus many tradiciones. native Y peoples Tania that trabaja are en un huerto resisting escolar in de ahí resistance, y ella se and posiciona mucho Tanya works in a school garden there, en su oposición, perdón, al and adultocentrismo. Entonces, she is very opposed trabajando to con los niños focusing como in actores adults. políticos, So dentro de she la works escuela, with porque children puede as ser political actors extrapolado en sus comunidades o en sus inside of the familias. Entonces school, trabajan sí huertos, pero también and they work la comida, in gardens, la but also with alimentación, food, la capacidad que los niños with tengan la propia seguridad. Entonces, working alguna de with las children to herramientas que have utilizo mucho capacity con los to niños y and las niñas son security. estos diarios. Entonces es muy They bonito porque use los journals. niños, las niñas plasman ahí todos sus Children antipensares, ¿no? ¿Qué voy a write their hacer? Y más los thoughts niños and their pequeñitos, ¿no? feelings in Que their hay una journals. tendencia a alejarse de la tierra. And this is important, especially for Entonces, urban ¿qué me children, hizo because there sentir is a estar en el tendency to huerto? get Por far aquí hay uno away muy from the bonito land. donde dice So que here they write what they en la felt and parte inferior thought derecha, donde dice que while a working este in the niño o niña garden. le dio asco estar Here en in el the huerto, pero right también le dio part, mucha there's a felicidad y note that says tranquilidad y that le pareció muy the bonito, child ¿no? felt a little bit disgusted, Este es but also un ejemplo happy de and Tania. peaceful. Hay otro ejemplo en la ciudad de Here is Oaxaca. another example in Oaxaca City. Este proceso es de Saúl Fuentes This y one is trata from sobre Saúl redes de Fuentes, consumo. and it is La ciudad de Oaxaca es about una ciudad consumer muy networks. famosa, ¿no? Atrae mucho turismo Oaxaca is a very y ha famous city, crecido and it mucho attracts a lot en las of últimas tourism, décadas and it y gran has parte de su crecimiento, digamos, gotten inicial era large con in the last comunidades, years. era con migrantes de comunidades And at indígenas de first, it alrededor grew with que a lot of traían todo migrants from esto, the usos y surrounding costumbres tendientes towns, a la which comunalidad. brought Es decir, with themselves a vamos a lot of unirnos, vamos a trabajar juntos, tenemos costumes and vínculos de traditions, compadrazgos, de familia, ¿no? and they had a Vivimos en el very mismo lugar, tightly entonces knit vamos a construir social. juntos. El problema They es were que cuando estas very. familias llegan a They la had a ciudad lot de of social Oaxaca, cohesion, but when they se reach the van city, perdiendo un poco estas this social prácticas cohesion y starts además hay una getting capa diluted. superior, digamos, de presión And para they estas also familias que viven face también en la periferia de la ciudad another y es la kind of pressure, gentrificación. which is Entonces gentrification. se encarecen los precios y el So acceso prices a get una higher comida and access to sana healthy food sí, is more and more se vuelve difficult. una cosa de un lujo, ¿no? Mucho It becomes a saneado para las luxury. personas que vienen con
con posibilidades adquisitivas mucho mayores que And estos it becomes migrantes. something that only people with high acquisitive capacity can attain. So this crisis grew during the COVID pandemic, and families came together and decided to work together in order to avoid starvation. So since 2020, 20 families decided to work together, and now they are like 135 families working together. And this network bets on communality and on the restoration of traditions. And it also bets on autonomy and urban food sovereignty. The activities they do is urban gardens, workshops where they teach each other how to grow and process food. They do brigades, they do connection with farmers, and also farmers markets and barter. Farmers markets where barter is an important element. So here we see two cases of agroecology. And well, here we can see some of the challenges we've faced. For example, one of them is epistemic justice in academia, because academia in Veracruz is very privileges academic knowledge. So we try to bring in, for example, knowledge from women, like Maida, the woman we talked about. She can be an active professor in our sessions. So this is how we've been trying to sail within institutions with all the requirements they have. For example, the administrative times that we have to abide. And then there's also horizontality. How can we avoid the standardization of parameters between such diverse groups? For example, students that come from the city and who speak Spanish as a first language and have a very big writing capacity, versus indigenous students where talking is more privileged than writing and who don't speak Spanish as a mother language. And also art projects, for example, that are focused to territory. How can all these be brought together? So we face a lot of challenges to really attain epistemic justice and language justice. So in a more practical sense, also the students from the MEIS have a scholarship that Mexican state gives them through CONACYT, and they depend very strongly on this because it requires a lot of time. Aside from coming every month, it takes a lot of time, so they depend completely on these scholarships. And when these end, students generally postergate their obtainment of the degree. And also the MEIS is not a free master's, they need to pay for it. So that is another big challenge. But well, in order to conclude, we have that the master's is a process in collective construction in which students and their collectives and the professors and all the institutions are working together. And the construction axis that we follow is based on political and ethical commitment. We are always reflecting and reevaluating ourselves, and all the processes that converge here are a diverse network. It includes agroecology, water, feminism, urban studies. It is very broad, and they converge with agroecology in some elements. Some processes start from agroecology and others arrive to it eventually.
Y bueno, hay también And well, estas tensiones con esta there's also a lot of tensions with institutionality. The masters tries to sail against these waters con los requerimientos. and fulfill its requirements. Les agradecemos mucho. Gracias. So thank you.